My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Thank you. Y ahora sí que te voy a preguntar más por tu... Un segundito. Good gods. Varga Merceñol. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Vale, vamos a aprender más de él. Sigue que está entre amigos, dispara, por favor, escupe. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. Es otro mundo. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Era un prodigio. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. ¿Cómo? ¿Una diosa? Yo como clérigo no le voy a preguntar sobre con quién ha hecho el amor. Pero qué osado, pocos se atreverían a reducir a una diosa a su musa. Que no ha dicho que la haya reducido a su musa, pero de las tres que hay, pues lo que voy a... I am, after all, the villain of the tale. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Take it to the limit. The limit. Yo eso lo podía hacer antes, pero ya la voz no. Que hubiera ahí unos límites. ¿Y qué has hecho tú con los límites? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. Típico. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? No cuenta porque yo soy un estudioso de la religión y la historia, ¿sabes? Entonces, no por curiosidad, por estudio y conocimiento. Cuidado, para poder entenderte y ayudarte mejor. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? ¿Y qué pasó? The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next, here,
Place your hand over my heart. Let me show you. Uy, que poco me fío. Tenía yo ahora la cejita levantada. As you realize Gale is letting you in. Y yo, tranquilo, que estoy poniendo ya la mano. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Eso ha sido como la letanía del miedo de Dune. Dejaré que el miedo pase a través de mí y sobre mí. Y volveré el ojo hacia el interior. Y una vez por donde haya pasado el miedo, no quedará nada. Solo estaré yo. Está guapísima la letanía, lo que pasa es que no me la sé bien de memoria. ¿Y cómo es que estás vivo tú con todo eso dentro? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Pero ¿cómo le fuiste a dar fragmento? Fíjate la mano lo que me está haciendo, de la magia nada más. This netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however, Continúa. I will erupt. Que revienta. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. No conozco Waterdeep, pero que va a explotar. ¿Y qué podemos hacer, chulo? We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this. It must feel like a betrayal. No. Say the word, and we'll part ways. Traición no. Una milla por culo, pero... A ver, ya que estás aquí, yo qué sé, ¿no? Por mí, tío... Porque si no... Espérate, si nos separamos, ¿tú qué haces? Once I'd step out of the protective aura of the artifact, it wouldn't be long before the Absolute overtakes me. I'd never let that happen, so I'd aim for a swift end. I would consume some midnight tears and venture as deep into the Underdark as I possibly could, till they cloud my eyes forever. With a bit of luck, I'd manage to make it to a mind flare colony, so that when the orb erupts, one loud, last song of vengeance would reverberate through the dark. Wouldn't be a heroic end, but coarsely poetic enough in its justice. Tú sabes que estamos en el Underdark, ya, ¿no? ¿Qué te quieres tú topar con la colonia? ¿O me estás diciendo que nos vamos a topar con una colonia de azotamentes? Pero estamos en no sé dónde, así que tú que hemos llegado hasta aquí, tú no te preocupes que yo ya te he dado 4 o 5 objetos que no hayan sido pa' mierda, ¿sabes? Así seguirá siendo, un equipo. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. ¡Resistiré! Even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. No, pero tú te quedas aquí. Tú no juegas titulado hoy. Resistiré para seguir viviendo. The Gift Knight is as merciless as the dragon he rides. That we still have our heads is nothing short of a miracle. ¿Cómo era ser el hijo del Gran Duque? Porque aquí abajo supuestamente se han traído al duque. El duque vimos el último día que lo secuestraron y el duque resulta que es el padre de este. Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist,
Brave as Baldur and stubborn as a deep rothe. Daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and a talent for courtly dance. Y vaya pedazo cambio, ¿no? Y tú eres ahora el filo de la frontera y... Los tres mosqueteros no. El mosquetero. Yes and no. Father taught me the 4 pillars of power. Courage, insight, strategy, justice. Bepej. He reckoned I'd follow in his footsteps. First as a fist marshal, then as a duke. Vanquish evil, maintain order, save the world. But a duke makes bedfellows with more monsters than he slays. Father called it diplomacy. I called it hypocrisy. Y dijiste, pues voy a In the hacer trato. frontiers, there is no Pues voy a hacer trato con posturing, no demonios. diplomacy. I slay monsters. I don't consort with them. Even if I might look like one. De lo de los gusanos y eso, ¿tú qué opinas? I think that unknowable powers come with unknowable consequences. Dijo el que hizo I trato can't con say los I'm not demonios. curious. But once you've taken a lithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. Ajá. Que yo, ¿para qué lo quiero persuadir de 3 maneras prácticamente iguales? Que no. All right. Estoy de acuerdo Anything contigo. more we should discuss? Vente con nosotros. That's the spirit. Y quítate el casco. Si no, no te viene. Resistiré. Ah, Shadowheart. How blessed I am to be so near. I heard you with Lae'zel. Don't think I'll play second fiddle to the likes of her. Go try your charms on someone who's out of earshot. ¡Ah, If not tonto! over, then through. Que te has escuchado la con la otra, ¿eh? Es nada, ¿eh? That might be worth a look. ¿Por qué está tan fuerte el juego? Too loud, sun scum. Heard you stumbling. Can hear you blinking. ¿Qué dice, primo? Noise gets you eaten down here. Reckon I'll hush you before something hungry comes along. His gnarled fist grips an Que he ido a axe. tocar algo invisible, no a pelearme contigo. ¿Y por qué está hablando esta? Porque la han visto a ella. Escúchame, ¿ves soltando el hacha o va a chorrear sangre? Que lo sepas. Y me acompaña la luz de tu primo chico. Bueno, chico, eres tú también. Ahí tiene el 15, chulo. Fine. I'll let you live. Sí. But spoil my hunt, and you're dead. ¿Qué cacería? Y tiene un medallón de la absoluta. Told you. Hunting. Slave ran away. Took Sergeant Thrin's boots. Gotta kill the slave and fetch back the leather. Or the bosses in Moonrise will have Thrin's hide. Vamos a dar por un par de botas y ya. Sergeant told me to. Besides, we're talking about a slave. Seré un mandado, chaval. Yo no ayudo a gente como tú. A bleeding heart, are you? Reckon I'll just roast and eat it. Pero, ¿y para qué te supero la tirada entonces? ¿Esto qué es? ¿Dónde vas con tanto pelo blanco, tan chico? Y yo, qué gracioso eres. A ver que te mate, anda. Relámpago, no sé si es más daño. Pon una cosa de esta por ahí. Supuestamente esa zona ahora quema. No sé cuánto. Lo voy a lanzar. Hostia, qué guapo. Tienes que atacar. Vale, lo he entendido. Hostia, qué guapo. No te ha hecho mucho más grande, pero hostia, qué guapo. Que se ha agrandado. Marca del cazador. ¿Quién se la ha puesto? Fortaleza de muerto viviente. ¿Cómo? O toma, chulo. Cadáver reanimado. Di que sí, hijo, di que sí. Tú, tu reafirmación positiva. Eres el mejor. Eres el más... Aquí no hay nadie mío, ¿no? Eres el más peste. Ya tenéis hambre todos. ¿Y eso supuestamente os quita vida al principio y al final de vuestro turno? Sí. Pisa eso, hombre. ¿Te hace grande también, máquina? Qué movimiento más importante ha hecho ahí, qué maravilla. Yo no estoy decidiendo. ¿Que le tiro un cadáver? ¿Que tengo que pinchar aquí para cogerlo? ¿Y después tirártelo?
Gracias, Zilfi. Así sí me podéis conducir. Antídoto de verga. Anula los efectos de las toxinas. Está naranja como de misión, pero... Las esporas misógenas están por todas partes. Pues vamos a no respirarlas, ¿no? Pues mira, están aquí. Se han visto, se han visto. What in the nine hells is that? No respire. No respire. No respire. El dios de la naturaleza, los seres vivos, la mañana, el madrugar y el renacimiento que me proteja, por favor. Que me tape los boquetitos de la nariz. It said, they're coming. They're coming. You're coming. ¿Yo estoy viniendo? Es que quería coger esto. La voz está avisando de que nosotros venimos. Ahí, tú eres nocivo, tú eres un esclavo de... I saw you training those children. You were so gentle. That's not how I was taught. Cruel words strengthen neither heads nor hearts, Shadowheart. I wouldn't quite say that. I learned a lesson, after all. And came to resent your tutor, I bet. I taught them to fight, not to hate. Buscar una habitación cuando eso, ¿sabes? Vamos a hablar con la gente Z. No el agente Z de Men in Black, con la gente Z. You are swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices. The harmony of an entire collective. Yo no busco problemas. Sovereign, he has come. He is here. Soy él. The choir Soy él, fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. Yo soy él. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The sovereign is threatening you. Yeah. State your purpose. A por unas botas. Parásito no quiero usar. Vamos a buscar un mejor entendimiento, porque a mí la luz y el conocimiento me guían. Es imposible fallar eso. Eso era gratis para mí. Un 5. You detect a distinct quiver in every note. These creatures have experienced recent tragedy. ¿Sabéis peleado, no? Noto tu miedo. He venido a ayudar. Yo le quiero traer la luz a todas las cosas. Yo entiendo que las setas necesitan de oscuridad y humedad, pero... ¿Has visto tú quién tengo detrás? Corazón sombrío se llama. Esta es literalmente una seguidora de la diosa de la oscuridad. Y esa es la que necesitáis ustedes para criar. Porque si no, las setas no van a ningún lado. Entonces... Fungal roots weave through Le your agrada a todo el mundo. mind, seeking your true intent. No, Then esa. the sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. Descend to me. Yeah. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The sovereign expects you. Y yo, ¡qué guapo! ¿Que ha venido a ayudar? Vale, desciende hacia mí. No, pero yo soy clérigo. Yo así no puedo ayudar, cojones. Yo digo de... Yo qué sé. Tiene que matar a alguien. ¿Es usted el soberano? ¿Es usted un comerciante? Ah, a visitor. You're a welcome sight. But let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull, the spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance, at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. Es que mi mente es muy fuerte. No he escuchado yo hablar de la sociedad esa nunca. Understandable. We are small in number and rarely stay in one place for long. Somos tres, My ¿no? colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark,
This need not be such a dire, hostile place. It's Me he mordido la curious lengua. to find a surface dweller here. What has brought you down so deep? Me metieron un bicho. Y vengo buscando qué hacer con todo eso. Truly remarkable. But why come to the Underdark, where they hold so much power? Porque más cabeza tengo yo. Nada, vamos a contar toda la historia. You were infected by an illithid tadpole. It's a miracle you're still intact. Coño, tú has You must respirado la be mierda de worried esta sick, gente. But have no fear. I have a friend who may be able to assist. Todo el mundo tiene. Ormelium. I hope this is important, Blurg. My Zerkwood samples need constant attention. It is. This adventurer has an illithid tadpole inside his head, but he hasn't turned. No ceremony forces. That's impossible, but intriguing. Que no te Are intrigue you looking tanto. to have it extracted? Sí, sin duda. Open your mind to me. Let us see what lurks within. No le vine a preguntar. Venga, éntrale. As the Meloan's mind pierces yours, the ¿Dónde va con lo del tadpole Bloodborne? pulses with power. It feels 10 times its size. Alive, awake, almost smug. This is most unusual. The incubation period should be complete. Ya lo As should sé. your transformation. No me está diciendo nada But nuevo. the lava is infused with strange magic. It appears to be in some form of stasis. Nada nuevo. ¿Lo puedes sacar? No, it appears to be shielded from physical and magical influence. And even without the shield, the extraction would involve severe cranial trauma. Severa, como de severa, porque yo puedo curar bastante. Yo soy clérigo, a ver. I intend no disrespect, but one can only heal so much of their own brain tissue. Bueno, But not to worry. Should you transform, I will happily perform a new examination. ojalá, qué garantía más. ¿Tú sabes algo de la nave donde no empezaron a montar todo esto? A Nautiloid? Fascinating. I have never set foot on one myself. They were our warships during the greatest eras of the Illithid Empire. We ruled the entire astral plane from their decks. The design was lost when the Gith rebelled and ended our dominion. Menos mal que no me traigo la S, ahora que me acuerdo. Sí, tanta sonda y tanta historia y al final no han servido de nada. Eso es lo que siento. Que como clérigo le voy a agradecer la información, pero no he aprendido nada nuevo. Of course. I am sorry I cannot assist you in its... Tanta sonda, tanta historia. But I have an idea. Oh, perhaps I should start taking notes. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that can influence the Pero tú quieres que me transforme, mamón. Sí, la estasis es lo que está haciendo que eso esté ahí frenado. Yo quiero quitármelo, no desfrenarlo. Claro, no es ese estado suspendido lo que ha impedido que me mate. I do not intend to shatter its protection. I need only bypass the interference that prevents me from communicating with the lava. Que quieres puentearlo, en vez de empezar por ahí. ¿De qué clase de alquimia estoy hablando? Estamos hablando. A tincture distilled from a collection of rare mushrooms. They have subtle psionic influence. ¿Qué quiere que me ponga como I Z would ahora? require a fresh ton of madness and Timisk spores. But be warned, in their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. No, y la lengua de la Timisks locura. cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory.
¿Dónde saco los champiñones? ¿Qué hago? Venga, cuéntame. Maravilloso. The Underdark, of course. De aquí Although ya. they are quite rare, and their discovery perilous. I imagine Lenore would have them in her possession. She served Mistra as a cleric. Una clériga. ¿Dónde está esa muchacha? The southwest when I last saw her, although her tower does have a tendency to move. ¿Otra torre que vuela? Me estaba señalando toda la churra, ¿eh? Pues venga, ya volveré. May your travels be safe and swift. Y con tu espíritu. Es curioso el hobgoblin cordial y erudito que eres. The feeling is mutual, friend. I have only passing familiarity with the surface races. But I found that there is as much to learn from an individual as there is from a community. Qué maravilla. So it is with the Myconids. They live in harmonious unity, but each has a unique personality. Unique personality. Qué guapo todos los personajes, las voces y todo, ¿eh? Ya ves, Fox, ahí estamos. ¿Sí? What's up for Ay, nana. discussion? Seems the shrooms are letting in more people every day. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Balin's his name. Supongo que lo he visto. Ah, engaño no. Creí que ponía enano. Yo no quiero engañar. Yo no quería engañar. Where? Ah, never mind. Idiot's probably wandered someplace else since. You see him again, tell him to get back Vale. here to me. He's overdue as it is. Después de otra crisis personal, no ha afectado en absoluto a la vida de nadie todo lo que me calenta la cabeza. Bien. ¿Qué pasa con él? My useless husband. Sent him for an errand. It's no surprise he's made a mess of it. Que lo mismo lo han matado, a ver. Knock yourself out. But don't come begging for coin if you find him. You try to ransom him to me, you'll find yourself skint and stuck with a fat old lout. Es por ayudar, soy un clérigo. ¿Tú eras el jefe? Fleshwalker, tongue talker. Far you've come. Tontoca, me ha dicho. Reach Tontoca tú. into memory. Tell me of home. Mi hogar, yo como enano. Te puedo recordar las cuevas sombrías y los túneles serpenteantes del Gran Cañón, donde me crié de chico. No ahora que estoy enorme. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying Myconid corpses. Qué bien. Dwegar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. I do not belong here. I am not welcomed here. ¿Tú quieres que te busque un circulito? I grow among them, yet I am not of them. ¿Está bien? Don't. Her condition is familiar. Poison, derived from a wild weed common to the Underdark. She'll need an antidote soon, most likely held by the poisoner. ¿Tengo el antídoto? Ah, sí, lo cogí antes. Que dije, es toda una misión. Lo cogí, toma. ¿Por qué un objeto naranja? Sí. Ya está. Gods! Whatever that is, I needed it. Why are you helping me? Soy buena persona. Estaba sufriendo y yo si puedo quitarle fin a eso, ponerle fin a eso, pues... No arguments there. Felt like a hook horror was sorting through my guts. But... that cure did the trick. Quick, sharp too. I thank you for your help, but I gotta get moving. Oh, it hurts. Girls, garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. Que soy yo un personaje muy aburrido, ¿no? Porque a todo el mundo, ¿qué quiere que te ayude? Venga, vale. Pero ¿qué quiere que te diga? Tú no estás en condiciones de ayudar. Dime qué puedo hacer.
Seems you're the helping kind. Sí. All right. I need you to rescue my kin. ¿Cuántos tiene? Not charity, mind. We can pay. We're Iron Hand Clan. Best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. Oh, para allá que voy. ¿Qué buscaban? Some dusty temple. It doesn't matter. They'll work my clan to death before they ever get near it. Haré lo que pueda, vámonos. Thank you. Only wish I could go with you. But here... I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dwergar ass. Ah, mira. I'll mark where I made my escape, and wait here, I suppose. Not much choice, eh? ¿Qué botas me has dado? ¿Dónde están las botas? Botas de velocidad, chocar tacones. Tocar chacones. Se duplica tu velocidad. ¿Ya? Susura es el árbol que buscamos. Para la corteza. Pégale un tiro a eso. Ah, que destruya una de cada tipo. Will with a Y. Why? Why? That's right. But why? Why? A great uncle to name, my father said. But I just figured he couldn't spell. Why? Imagino que el árbol del que buscamos la armadura todo guapa es esta. ¿Ahora no venís ustedes? Y yo solo, ¿no? Y llama refuerzo, ¿no? Una electroestimulante. Pom, pom. ¿Ya no está llamando refuerzo? Ha derribado a uno. Ha venido otro. Ha venido otro. Tienen todos 75. Filro el olvidado. Pero... nosotros no estamos haciendo nada mal aquí, ¿no? Me he salvado del patrón hipnótico, pero sufro hipnosis. Y ahora viene el bicho este de aquí debajo, que es lo que hemos estado peleando antes, que imagino que es el único, porque se llama Bulete. Y se están peleando entre ellos. No sé yo quiénes son los buenos y los malos aquí. Pero no le estáis dando un carajo. Bueno, a ver dónde aparece esto ahora. O si no vuelve a aparecer aquí tampoco. Y Sakurama 58. Y ahora esta gente viene a por nosotros. ¡Oh! Y yo, vete a tomar por culo. Y estoy muy cerca para que le haga daño. 16-20, loco. Tirito perforante, no. Omindo. Abalanzarse, la virgen. Desangrándose, yo ya no tengo escudo de fe. No sé cómo no he muerto ahí. Yo creo que es el momento, de tirar algo gordo de lo mío. Espíritus guardianes. ¡Vámonos! ¡Que me acompañe la luz! ¿Y esto va a estar todo el rato reo mío o algo? Me ha dormido el lío puta. Y ya no tengo lo de los guardianes. No te creo. Mi hechizo más grande a la mierda. Anastasio te ha ido ya. Tocotó. Tocotó. Are you drinking? ¡Viva! ¡Qué buena! Quédate colgando. Quédate colgando ahí. Notas garabateadas. ¡El bicho! Saetazo nada más empezar. Pero ¿cómo que 50%, tío? Que por su clase de armadura tiene mucha defensa o algo. Yo qué sé, le voy a meter una maldición de fuerza que se va a cagar por el culo. Pero te la voy a tirar. Y ya no está maldito de fuerza. Porque esto es concentración. Vale, cagada mía, hay que aprender. Salto mortífero. Si no me quedan hechizos. Vaya, le ha quitado algo, una llama de estas. Qué guapo. Tú lo que tienes que es abrirle la cabeza a esto. Y hacerle sangre. Se ha salvado de la sangre.
¡Oh! ¡59! Y falla. Y seguro que la finta le da y le quita 1 de vida. Ni siquiera. Me hubiera dolido más que le hubiera dado para quitarle 1. Y se pira. Even in such fraught times as these, there's peace to be found in the stillness as evening draws in. Ajá. I used to while away many hours just like these with my companion. Though in far comfier surrounds. She preferred it when we were alone. Curled up before a crackling hearth with some ancient, esoteric tome between us. Ink glinting in the firelight. Qué bonito, parece divertido. ¿Estás hablando de tu gata? By a Garon's lost nose! No! Tara is not any cat. She's a Tressum. And given your confusion, I'm guessing you've never met one. They're brilliant creatures. Fine company for any self-respecting wizard. Should be proud to see me keeping such fine company. The savior of those poor tieflings, no less. I've given her precious little to be proud of recently. After I was afflicted with my condition, and locked myself in my tower for an entire year. I was inconsolable, wallowing in my self-inflicted tragedy. I've given up on myself. But Tara never did. It was her encouragement, her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. She has a good heart. She'd recognize the same in your actions here. I'm sure she'd approve of me lending myself to your efforts. Que, escúchame, que he visto lo de gata y le he dado lo de gata, ¿sabes? Que si es una... como los del Skyrim, como los del Elder Scroll, que son unos Khajiit, ¿sabes? Que si es una gata pero que va a 2 patas y tú es una cosa... No hay problema ninguno, ¿sabes? Perdóname. Sí. Tiene que ser una gata muy lista. No, hombre. ¿Cómo es ella? ¿Cómo está? Remind me of her somewhat. There's a steeliness in you. An unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. No, y no te creas, me to make a formal introduction. Que tengo mucha tenacidad. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends instead of hanging onto Mistra's coattails. So that's what I'm doing. I hope. Qué máquina. No le voy a preguntar, ¿no tiene amigos? No, porque es normal que no haya querido hacer mucho después de todo lo que le ha pasado, ¿no? Y aparte, antes de que le pasara eso, buscaba simplemente... Yo, si está con una diosa, hermano, pues va a pensar en eso nada más. ¿Y si no le caigo bien? Porque es lo que diría. A Tara. Oh, she'll love you. So long as you don't rub her belly. She hates it when anyone does that. Entonces sí, una gata. Y ¿a ti te gusta que te rasquen la barriguita? Yo no le quiero decir esto a él. Pero tampoco quiero decirle, parece genial, pero yo esperaba algo más que... ¿Ser para ti algo más? Tampoco le quiero decir esto. Y no tanto como yo odio hablar de gato, tampoco quiero decirle eso. Así que le voy a decir yo, ¿a ti te gustan que te rasquen la barriguita? Supongo. The pleasures I experienced in Mistra's embrace go far beyond the thrill of having one's tummy tickled. I remember once, she took the smallest piece of the weave and made it into... Wait, are you saying... No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con la perhaps urdimbre? we see each other in the same light after all. A resplendent one, flush with warmth and anticipation. But one which I must shy away from. No, y tranquilo que es porque tenía que seleccionar algo que no me diera coraje. Volatile as it is, I fear any undue excitement may tip it over the edge, so to speak. Go, enjoy your evening. Nothing better for the heart than a good night's rest. And mine is gladdened to know I'll have the pleasure of your company again come morning. Relájate, que era porque la otra respuesta era muy chocante o demasiado lanzadas. No me vayas a rascar tú la barriguita.